හොඳයි මහත්මයා අත්දැකීම් ඉවත් කරන්න. මගේ භාවනා අත්දැකීම් සමහරවිට දැනගැනීමක් තුළදී ඇතිවන්නා වූ ස්වභාවය සමහරවිට වෙරදරීම ප්‍රකට වීම ප්‍රකට වීම සමහරවිට මාව එනවා එහෙනම් නැත්නම් ඇහෙන්නේ බෑ සද්දෙමදි. දැන් එනවා සමහරවිට නෘත්‍ය වගේ තමයි සද්ද එනවා හැබැයි කියපු ටික නම් ඇහුණා මට යන්ත වගේ මේ එතනින් ඉවත් කරන්න. එන්නේ ප්‍රකට වීම ප්‍රකට වීම වෙරදරීම ප්‍රකට වීම වෙරදරීම දැනගැනීම වෙරදරීම ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ අත්දැකීමක් හැටියට භාවනාවක් හැටියට උනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ එතන ඔබ්සර්වේෂන් සෑහෙන්න වුණා. නමුත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් වශයෙන් ওই සිද්ධාන්තය සමරයිස් කරලා. එතන භාවනා කාලේ කොහොමද? සෑහෙන කාලයක් සාමාන්‍යයෙන්. සෑහෙන කාලයක් කියන්නේ විනාඩි 15ක් පමණ සෝන. විනාඩි 15ක් පමණ. දැන් පළවෙනි දැනගැනීම මොකද්ද? පළවෙනි දැනගැනීම හැටියට එන්නේ සෝනහස. මොකද්ද? මම කියන එකේ මුල් කොටස සෝනහස. ඔව් මම කියන එකේ මුල් කොටස කියන්නේ මාත් කියන්නේ මේ ප්‍රකාශනයක් නේ. භාවනාවේ ආරම්භයේ සමාංශ භාවනාවේ නෙමෙයි කියන හැඟීම තමයි. ඔව් භාවනාවේ නෙමෙයි කියන හැඟීමෙන් භාවනාව ආරම්භුනේ අත්දැකීම මොකක්ද බලන්න. දැනගැනීමක් භාවනාව පටන් ගැනීම දැනගැනීම ඒක සමාංශ එතන මොහොත වෙන්නේ so what happens is the recognition of me not being in an effort comes to mind first. පළවෙනි ස්ටෙප් එක හැටියට එතන එන්නේ. දෙවෙනියට දැනගන්නේ භාවනාවට විරදරිය යුතුයි කියලා. ඒ එතනින් තමයි සාමාන්‍ය විරදරීමට යන්නේ. පළවෙනි දැනගැනීම මොකද්ද? පළවෙනි දැනගැනීම තමයි දැනගැනීම ප්‍රකට වීමක් කියන හැඟීම සමානස. that ප්‍රකට වීමක් කියලා දැනගන්නවා. ඔව් නමුත් මේ මුළු ඔක්කොම කියෙන්නේ නැහැ සමානස. බොහොම කාලපරාසයක් නම් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ සමානස. ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ තාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ ඔය රියලයිසේෂන් එක ඇවිල්ලා මම එෆර්ට් එකට යන්නේ සමානස. හරි නමුත් දැන් තමන් තොරතුරක් තියෙනවා තමන් ප්‍රකට වීමක් කියන දැනගැනීම තමයි දැන් තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ඒ ප්‍රකට වීම තමයි දැන් මේ අවස්ථාවේ මට ප්‍රකාශන කරන්න පුළුවන් සමාන. මේ අවස්ථාවේ එන දෙයක් හැබැයි ඒක. ඊළඟට දෙවෙනි එක දෙවෙනි එක තමයි ඒ වෙරදරීම මම වෙරදරීම කියන එක අත්දැකීම මොකද්ද? කමටහනේ කෙටි වීම ස්වාමීන් කෙටි වී තව තවත් හයියෙන් යන්න ඕනේ තව හයියෙන් යන්න ඕනේ කියන හැඟීම ස්වාමීන් වහන්සේ.
that I have to get දැන් භාවනාව වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් කමටහනත් ප්‍රකට වීමක් බව මට තේරුණේ දා සාකච්ඡාවෙන් මම දැන් තව ටිකක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරා සමහරවිට ඒ අවස්ථාවේදී තේරිච්ච පරිදි තමයි සියල්ලම ප්‍රකට වීමක් හැටියට තමයි සමහරවිට හිතෙන දෙයක් මගේ හිතේ සමහරවිට but වෙරදරීමත් මුලට යාමේ උත්සාහය තමයි සමහරවිට තියෙන්නේ. මොකද දැන තාමත් මට කියවෙනවා මයන්න කියවෙනවා නමුත් ඒකෙත් තව මුලක් මේකත් අල්ලගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන හැඟීමක් තියෙන නිසා තමයි තව හයියෙන් යන්න තමයි දැන් උත්සාහය තියෙන්නේ. දැන් අත්දැකීම් තමයි තියෙන අවබෝධය මොකක්ද? අවබෝධ සමාජ එක්ස්පීරියන්සස් කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් ඔය භාවනා අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරු අත්දැකීම් මත තියෙන අවබෝධය පවුන විදිහට උත්තර දෙන්න. ඒ හැඟීම මත තමයි සමාජ වෙරදැරෙන්නේ. ඒක තමයි අවබෝධය. ඒ හේතුවෙන් තමයි වෙරදැරෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ අල්ලගත්ත moment, I don't know the word for that moment, but that moment is what gives me the possibility of veradharima to the next moment, to the next moment, and to the next moment, to the next moment. At the point of, but within that those moments, ඒකේ ඔළුවට එනවා සමහරවිට. නමුත් ඒවත් දැන් බොහොම කෙටි කාලෙකින් තමයි දැනෙන්නේ because my craving is to go to the beginning of if there's any beginning, that is where I'm trying to go. So that is my experience. But your sound is very slim today. It is not clear. Give me one moment, Swami. How about now, Swami? Oh, not much difference. No difference. You are not well as I don't know. That's actually very weird. So, I mean, it's the first time this is a very, this equipment is very good. Now it's little okay. Okay, so Swami Mahansa, but within those moments, there are other few things that I observed, but that also came in the form of a very small thought. No, generally, what is your understanding on this meditation, this experience? So I understand that that this is something that I'm not doing, Swami Mahansa. Mama karna kiwat etna prakashanayak kadina mama kiyata haki Swami Mahansa. But everything happens because of the reason of that moment. ඒ මොහොතේ again මන් දැන් වෙරදරනවා ඒ නිසා තමයි ආයෙ වෙරදරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් වෙන මොකක් හරි ආවනා ඒ මොකක් හරි ආව නිසා තමයි දැන් ධර්මය නිසා මට ඒක අල්ලගන්න පුළුවන්. Usually I would have thought about it and I wouldn't have been aware of it. That's the word that I'm trying to say. But ඒ awareness එකත් එන්නේ ඔබ වහන්සේ හරිය මම අහපු දැන් මේ concept එක මත කියන හැඟීමක් තමයි ස්වාමීන් තියෙන්නේ. There is those all statement what you have created now on this experience, no? What are the evidence of experience? ඒ ප්‍රකාශන ඒ ප්‍රකට වීම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ evidence එකක් හැටියට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් කියපු ස්ටේට්මන්ට් දැන් කියපු ප්‍රකාශන ඒ වෙලාවේ තමන් දැනගැනීමටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. So this is happening on this one because of this is getting something like you are one by one you come to know. Yes, Swami Mahansa.
But that happens, it's not something that I do. Yeah. It's the way of it. Like, and I've consistently make ඇත්තද බොරුද කියලා මම හොයලා තියෙනවා. So මේ දවස් කීපය තුලදී. After your holiness and our conversation last time, I put it to experiment. මේ ඇත්තද මේ කියන්නේ මොකද්ද මෙතන මේ වෙන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාවලදී but I'm doing it in some sort of an awareness answer, but I have come to the conclusion, my final conclusion now currently is that I have to get much more faster. But for what? I have no idea, Swamin Wahansa. So that means this is something like you are watching the TV. Exactly, Swamin Wahansa. You are not doing anything, but you are getting one by one. Yes, Swamin Wahansa. මං කැමතිවත් අකමැතුණත් ඒ සිද්ධාන්තේ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සිද්ධාන්තයෙන් පිට ගිහිල්ලා වෙන දෙයක් කරගන්න බෑ. මොකද ඒ ස්ටේජස් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි මට වෙරදරීමට ස්වාමීන් වහන්සේ. So what is the lesson you have to get from now? So that's the process කියන එක තමයි lesson එක ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරෙන විදිහට. What is the process? Of that thing happening step by step. So that is correct. That is what we have experienced now, no? Yes. So from that experience, what is the lesson you should get for next step? That this is what I should be doing. So more and more. So that means your lesson is you have to concentrate more and more. Yes, I have to get faster. මොකකට හරි හයියෙන් යන්න ඕනේ කියන හැඟීම තමයි තියෙන්නේ ස්වාමී. මොකද I think for some, I mean, there is some sort of truth in between those moments. And that is, I think, would be where I want to be, Swami Mahansa. Like, the ultimate truth, like, of the මම කරන ප්‍රකාශනත් මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙන දැනගැනීම Swami Mahansa. So if you ask me a question, ඒ තොරතුරු මත මගේ ඔළුවේ හැදෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තරය. ඉතින් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මගෙන් කාලය ඇහුවොත් 15 minutes ස්වාමීන් වහන්සේ I have no real evidence except my thought of that. But so that is for everything. That is, you have to always 100% depend on these thoughts. Exactly, ස්වාමීන් වහන්සේ. නැතුව මේ නමුත් ඒ thought එක කොතනද තියෙන්නේ පෙන්නපන් කිව්වොත් එහෙම ඉතින් මට I have no evidence. Even though you want to have challenge it, so you have to create another thought. Exactly, ස්වාමීන් වහන්සේ. There is no getting away from it. You either even to accept it, you need the thought. Even to challenge it, you need the thought. Exactly, ස්වාමීන් වහන්සේ. So this is what is happening, and this is what we have experienced. Exactly, Swami Maharaj. So what should be the next step then? So I have a question. මෙන්න මෙහෙම සිත් දැන් ඔබ වහන්සේට කමටහනක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතන අවස්ථාවේදී දැන් ඒවා කැඩෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. So this කමටහන also I had to බොහොම සුළු ප්‍රමාණයකින් දැනගෙන ඇඟට කරන්න ඕන එක දීලා තමයි මම ඔහේ වෙරදැරීමේ ඉඳලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේජ් එකක් ගැහුවේ. එතකොට so I actually, the more I do it every day, there's something, I can't say something, but මේ මම මේ කියන වචන හදන්න ඕනේ හින්දා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ කරන හැම මොහොතක්ම අලුතෙන් ඒකේ ආසාවක් තියෙනවා. නෑ කියලා කියන්න අමාරුයි. නමුත් වෙනදාමෙන් දැන් ඔන්න දැනගැනීම නෑ කියන ඒ කතා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් manifestation happens at the level of all those 3-4 steps that I explained before, Swami. But it is there. But when I say it is there, it is not there. But when I say it's not there, Swami, it's there. ඉතින් මේ කතා කරන මට වේගයෙන් හිතන වේගෙන් කතා කරගන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ.
So the challenge now is how to explain, because at the moment of explanation, the idea is lost in the translation, because it's not an idea, it's an absolute experience. Now the question is, and the problem is, how to get this experience exactly into the translation. Yes. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි සමහරවිට. ඒකත් දැනගැනීමක්. It's not a problem, sir. It's not powerful. No, it's not a problem. It is not a problem. It is not a problem. So ඒකත් දැනගැනීමක්. ඉතින් ඒ පස්සේ ගියොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් මට කරගන්න පුළුවන්. නම් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. So what is the purpose of doing this meditation? So initially I thought to achieve nirvana, right? But then again now I can understand ඒකත් මන් දාගත්ත වචනයක් මුකුත් හොයනවා තමයි. නමුත් හොයන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. That is what you are searching, but you don't know what am I searching. No, I have zero idea, but the effort is there. And actually what I'm left with only the effort. So I'm answering ඊට අමතරව කියන හැමදේම ඉතින් thoughts පස්සකින් හදපුවත් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාකච්ඡා මට්ටමින් ඉතින් කතා නොකරත් බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි දැන් Tamanට ගන්න දෙන්නේ එතකොට, because you don't know what is the final aim is. You can't define it. No clue at all. No. So then what should you do is the question now, no? Yes. So for that question, what is your answer? What should you do as a meditator? තවත් එක මොහොතකදී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකටුණා මොකද්ද මම මේ හොයන්නේ කියන එකත්. නමුත් but ඒ අවස්ථාවේදීත් නැවතත් මුලට වෙරදැරීම කියන්නේ. In summary, what I want now, මගේ දැනට තියෙන දැනගැනීම හරිද වැරදිද නම් දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ, but my prakatamima is like I have to get a bit much more faster than whatever that I know. දැන් මම මේ හිතන් ඉන්න ටිකට වඩා තව සතිමත් විය යුතුයි, තව අයියෙන් යා යුතුයි කියන හැඟීමක් තමයි දැන් මම වැඩ කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. It doesn't matter to me whether I say the kamatana, it doesn't matter whether whatever, but something, I call it the dharmatavya, because from the last conversation, information tamai then given is on. So now the dharma, because of a hetuin tamai then man danaganne ඔය ඔක්කොම සිද්ධාන්ත ටික ඒ හේතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන්. So I want to get, so in summary, in one word, I just want to get much more faster. That's what I want to do, Swami. So what is the exact effort you have to put to your this thinking now? That you are telling that you want to get it faster. Yes. How do you do it? ඒකට හේතුවක් ඒකට I had to put the seed. I've already put the seed, Swami Mahansa. මේ මොහොතෙත් මට ඒ වෙරදැරීම අවශ්‍ය වෙනවා in between our conversations. That is also not the manifestation. It is also manifestation. So that is also manifestation. Through the manifestation, they manipulate you. Yeah. අන්න ඒකත් ඇත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මායාකාරී ස්වභාවයක් නම් පෙන්වුම් කරනවා. සමහර ඒකයි මම කියන්නේ ස්වාමීන් සතිමත්, what I'm referring to satya is my awareness of this whole process, because there is an overall truth to that this. Satimat, you say Satimat here. So what do you know about Satimat? Do you know Satimat? I have no idea, sir. Then so how can you get into Satimat? Since you don't know it. Yeah, so then right. exactly what you have to do is to get your kamatana, no? Yes.
Nothing. You know something about the Kamatahan now. You know little or some small things about what you have done or what you are doing. So your process, what the process you have done up to this level or come to this level, you have little idea. Yes. So if you have got that experience through this process, so what you have to do is, since you don't know beyond that anything, you don't know anything about the nibbana, you don't know anything about the satimat or the mindfulness, or you don't know anything about what will be the final ultimate results. Yeah. So, but since that, that is the concern, that is the limitation, as far as you are concerned. So what you have to do is, what you have to practice is, find the kamata. What you have done already. Yes. So what you have done, now you have to do it, then you have to continue it. There is no way you can find solution for your ultimate target. Yeah, that's right, sir. So then even if you can't do the experiment to how to get it passed. No. Then again you have to go for the thoughts, no? ආයෙ පස්සේ දුවනවා. ඒක ඇත්තටම මේක මම එක්ස්පීරියන්ස් කරා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන්ම තමයි ඒක නවත්තන්නත් කියලා හැඟීම ආවේ සමහරවිට. ඒක තමයි තියෙන. ඉතින් Tamande එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තමයි තේරෙනවා එතෙන්දිත් ආයෙ හිතන්නයි තියෙන්නේ. ආයෙත් there are lot of these thinking pattern, thinking processes start. So then you are get confused. That's right. There is no end it. No. He thinks something and he gives as a thought. Then again on that he thinks something and give another thought. Yes. This is manufacturing of a thought. So if you try to stop it, even you have to manufacture the thought. Yes. So then what do you have to get if you need to get at least some sort of solution for this, or some sort of relief for you, so you have to use, instead of this thinking pattern, you have to get use of your kamatahana. Exactly, Samans. Then the kamatahana, when you get into kamatahana, there are little space or little time gap you experience, that there are, he has to think again to come to something else, no? Exactly. That is what you are trying to explain. Exactly, Samans. So then, so that means so that you have just little by little you are getting into path. Amen. So now you have to secure the path, and without looking for the this advanced level of this, or this what is the that is called advanced level. It means next steps. Because you don't know, again you have to start with this thinking pattern, you have to get the thinking process. To avoid everything, avoid in the sense there won't be, you can't avoid this thinking pattern and the thoughts. But that is also thinking pattern, what we have to use is to get it to your kamatahana. But what you are really expecting, so what you really objective is, to get into Nibbana or to try to get into Nibbana, so you have to be with the Dhamma. Is something wrong? No, sir, I'm listening so much. So that is what your experience says, no? Exactly so much. So what is the question you have now? Questions sitting. Then I am the Kamatahana, search for Kamatahana views. Is there ඒක වෙනවා සමහරවිට නිතරම වගේ questions ඉතින් ඔළුවට එනවා සමහරවිට ඒකට ඒවටත් කමටහන තමයි මැදි හැප්පෙන්නේ දැන් මේ අවස්ථාවේදීත් ස්වාමීන් වහන්සේ. But a few observations, I would just tell this in the form of statements, because these are just observations while the whole effort is going on about the body and the mind, Swamin Mahansa. So some of these
concepts I had about my body has been debunked. And I have experimented with that as well, and the evidence is coming in the form of thought. ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී ඇවිදන් ගියොත් එහෙම ඇවිදීම නතර වෙලා කමටහනේ එෆෙක්ට් එක වැඩි වීම හේතුවෙන් ගල් ගැහෙන අවස්ථාවකුත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. But these are not problems, my lord. These are not problems. These are just observations. But it's irrelevant for my kamatana swami mahansa. ඒ කියන්නේ හැම අවස්ථාවකම කමඨාන යූස් වෙනවා. කමඨාන යූස් වීම හරහා ඒ ආපු සිටුේෂන් එකෙන් රිලීෆ් එක ලැබෙනවා කියන එකද කියන්නේ හදන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකද මේ මායාකාරී ස්වභාවය පෙන්눔 කරන්නේ උන්නෝය කමඨහන හරි ඒ කියන දෙයින් ස්වාමීන් වහන්සේ. That it is my guiding light. That means you are getting some sort of help from the Dhamma. When you are stuck at any point and anywhere, you will get the relief from the Kamadhan. Absolutely, Swami. And sometimes it's even less than a second. You can't give it a time, Swami. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් උදව්වකුත් තියෙනවා Swami. හේතුව තමයි දැන් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න මගේ ඔළුවට මැනිෆෙස්ට් වුණොත් ඒක ෂූටි මුළු ඔක්කොම කියවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ Swami. ඒ කියන්නේ ඇඟට වැඩි කරන්න දීලා මට බලන් හිටියයි Swami. ඒක තමයි මහත් විදිහින් භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ යෝගාවතරයාගේ ගුණාංග වැඩෙනවා කියන එකයි. ඒකට අපේ ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙන්න ඕන. අපේ මේ දස කුසල අපෙන් බැහැර වෙන්න ඕන. කය සිත වචනේ කියන තුන සංවර වෙන්න ඕන. ඒකට වචන කතා කිරිල්ල වචන කතා කරන අවස්ථා ගන්න කතා කරන අනවශ්‍ය වචන අපෙන් අඩු වෙන්න ඕන. ඒකට කය හරහා සිදුවන්නා වූ අකුසල් තුන නතර වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ කය හරහා සිදුවන අකුසල් තුනයි වචන හරහා සිදුවන අකුසල් හතරයි. ඊට පස්සේ අපේ ඔය රාග ద్వේෂ මොහ කියන සිත හරහා ඉන්නා අකුසල් තුනයිනේ අපි තියෙන අකුසල් මුලෙන් තුන. එහෙමයි. ඒකට ඔන්නේ දස අකුසල් ටික අපෙන් ක්‍රමානුකූලව කපාට අඩු වෙනව නෙවෙයි නතර වෙනව නෙවෙයි. නමුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට පාලනයකට නතු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි භාවනා කිරීමේ මූලික first step is you have to pass that step. Because your talking will get reduced. When you try to say some lies, so it should be stopped through your kamadhan. ඒක වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. If you try to say discuss something, someone is the old nonsense, then that will get stopped through the kamadhan. Yes. The information or the advice you should get from this through the kamadhan. Now you are going to do unnecessary things. You are going to get involved with your akusala. So please stop this one. Say then you just switch on to kamadhan. ඒක තමයි අපි භාවනා කිරීමේ ආරමුණ විදිහට අපිට අත්දකින්න තියෙන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල් අත්දකින්න ඕනේ. දැන් ඔතන ඔය කමඨානේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන මේක thoughts කියලා ඉරලා ඒ ධර්මය අත්දකින්න දැන් ටිකත් ඔය මහත්ය thoughts වලට දාලා ඒකත් අර කොට්ටම දාලා. That is where your problem has started already. එතකොට හිතනවා කමඨානම කෙටි වුණොත් හරි කමඨාන කිරුණොත් හරි කියන එකක් නැතුනොත් කියන එකක් නැතුනොත් හොඳයි කියලා මුලින් කියවුනේ. ඔව් සමහර. That is not the way. You should have your kamatana. You should have your confidence on the kamatana. You must be aware of the kamatana. That is, you know exactly, I am in the kamatana. I am within the kamatana. So then you don't have doubt on that. Exactly. Otherwise, you will get the doubt. That is the vichikiච්ඡාව. So විචිකිච්ඡාව තමයි එතකොට ඇතිවන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් ධර්මයේ ඉන්නවද ධර්මයෙන් නොඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් මෙතන මර්ත් නැහැ නෑ. දැන් මේක තමයි හොඳ කියලා ඕන කියලා ඒවල කියන හැමෝම maybe 99.99% කමඨාන is say that. මේ ඒගොල්ලන්ගේ හොම මොකක් හරහාද උතන ගියේ කියලා කියන්නේ we have used our කමඨාන. ඒක ධර්ම විදිහට දකින්නේ අර මුකුත් නැත්තන ධර්මයේ කියලා දකින්න. Just little before there was some Kamathan Sakaccha, it went about more than 2 hours. So there are good, very classic
experience was there. One person gave that might go to YouTube. So then you can listen it, but that is an advanced size experience. But in that case also, there were another one gave that person also has got the same experience, same meditation, but his explanation is completely other side of the experience. That is where your keles stop you at the through the keles. මේක කියන්න වෙන්නේ රහත් වෙච්ච කෙනෙකුට නෙමෙයි මේ කියන්න වෙන්නේ කෙලස් තියෙන කෙනෙකුටනේ. ඒක තමයි දැන් ඔය මහත්තරත් වෙලා තියෙන නිසා කෙලස් වලින් කියනවා උඹ දැන් මේක බැලුවොත් මේකත් මේ ඉතිවිල්ල මේකත් තෝට් එකක්. මේක කළා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේ දීලා තියෙන පැහැදිලි උපදේශයක්. අපි what should we do? We should do it. What we shouldn't do, we should not do it. කළ යුත්ත කරන්න නොකළ යුත්ත නොකර ඉන්න. ඒතකොට කමඨහන පිළිබඳව නැවත නැවත සිතුවිලි මෙහෙවීම නැවත නැවත සිතුවිලි කරා ගෙන යාම what we should do. Yes. මොකක්ද අපි කළ යුත්තේ? What I should do is I should concentrate always on my kamadahan. I should try to live through kamadahan. That is what I should do. So except for kamadahana, I should not try to do anything else. Then you are getting to use it. That will become your practice or your habit. So always you are searching kamadahan. Where you need, whatever comes, whatever you experience, you don't bother about it. That is because you know exactly what experience is. Which is, I am not doing. Which is what is happening, so I am experiencing it. So that experience you have now know. So then what you have to do is, so when it goes outside and saying, now මේකත් එවුවොත් එම හරියන්නේ නැහැ මේකත් මේ කමටහන් ගත්තත් ඒත් හිතෙවිලක් ඒකත් දැනගැනිල්ලක් කියලා then that avidyava tries to you convert you into other side or turn into other side. පැහැදිලිද ස්වාමීනි. Then you have to get rid of it. So we have to be careful with avidyava, no? So always avidya what try to do is, what you are experiencing, he tries to explain in other way around. Yeah. When you are in north, he tries to put you on to south. Yes, sir. You have to be very careful on that. The avidyaවෙන් පරිස්සම් වෙන එක තමයි කපටහන අවශ්‍යයි. ඒක තමයි කියන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංස්කාර. අවිද්‍යාවෙන් අපි ඔය සංස්කරණය කරලා දෙනවා. ඕක ගත්තත් ඕකත් කමටහන ගත්තත් මේක සිතුවිල්ලක්. මේකත් දැනගැනිල්ලකදී අර දැනගැනීමයි මේක අතර වෙනස මොකක්ද කිව්වම. And then you have to accept it, no? Yeah. You have no alternative on that, no? Yes. So then you see, no, my kamatahana has given me this opportunity. He has shown my path through my kamatahana. Where should I always use it? I should not believe anything else other than Kamadahan. එහෙමයි සම්මා. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලත් ආයි කිව්වත් නෑ මම කමඨාන ගන්න කිව්වේ වැරදි කමඨානත් නොගත්තර කවන්නේ කමඨාන දැන ගැනීම නිසා කමඨාන ආයිත්‍ය එක තමයි කියලා. I don't believe it. I don't accept it. Yeah. Because up to now I have come on this path, no? That is my experience, no? Yes. Now what you are telling today is your experience, no? Yes. This is not the Swami Nance's experience. No. This is not Lord Buddha's experience. No. This is not Sariputta Bante's experience. No. This is not your mother's experience. This is your experience. Yes. So why should I accept or why should I believe somebody else's telling no somebody else's experience? Since I have some experience. Exactly. I must believe it. I must accept it.
But I don't stop at that level. I should experiment further and further. Then you should do experiments. Always you have to experiment it. You don't stop it at level. Whatever he said, whatever said and done, so you have to further, going for further experiments. Again and again you have to experiment, go for the experiments, again experiments. There is no end until you until you achieve your final target. Yes. You don't stop at that in middle, you don't avoid it. So you keep continuing. Is that clear? Clear, sir. ඒක තමයි අපිට උපදේශය දීලා තියෙන්නේ තමන් ආපු පාර මොකද්ද ඒ පාර හරිනම් මාර්ගසටහන වලට අනුව when we ask from the some directions information from somebody to go somewhere, so what you use is the directions, no instruction, no. You must say you go 2-3 kilometers, then you see such a board there. Then from that boat, after boat, you must see the bridge. From that, after 100 or 200 meters, from the bridge, you have to turn onto your left. Again, something like this. That person gives you the instructions, details of the instruction, no? Road instruction, details. So here also, what Buddha has given us is the instruction. මෙහෙම ගියාම මෙහෙම වෙනවා කමඨාන කිටි වෙයි. We have given the කමඨානේ ගුණාංග දීලා තියෙනවානේ. උපදේශ රාශියක් තියෙනවානේ. කමඨාන කිටි වෙන්න ඕන කමඨාන තියෙනව නම් දැනගැනීමක් තියෙන දෙයක් නැහැ. දැනගැනීම තියෙන කමඨානක් තියෙන දෙයක් නැහැ. There are a lot of instructions given, no. Now we have to go through all experimenting those instructions. එතකොට නැවත නැවත instruction හරහා නම් ගමනය වෙන්නේ. Then you have no doubt on that one. You are sure what I am doing, I am getting the results. When I do further and further, I get further and further, more and more experience. හරිද? එහෙමයි සර්. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ හැබැයි ඉතින් ඔය දැන් කරන meditation වාර ගන්න ටිකක් වැඩි හැබැයි the time of this meditation is too high, so you have to control it because you said it is about 15 minutes. So then you will but it between not at the straight, it's not in one try. It comes and goes, but within that 15-minute window. No, but 50 that you can't keep that also. There was another instruction there. You have to keep clear intervals between two meditations. Even you can't just follow the listening to the Dhamma, then you can't just start the meditation. You have to give clear time gap. It should be minimum of the time you use for the listening to Dhamma or meditation. Suppose you do the 5 minutes meditation. After finishing it, you must give minimum of 5 minutes interval. Okay. But normal instruction, it should be at least 15-20 minutes interval. It may be even 1 or 2, 3 hours. It doesn't matter. Okay, sir. Because continuing meditation will not help you to go to the path, because then the avidya will come and try to put you on to samathe. Okay. Then you will show a lot of things. Then you will say, araka pennai, meka pennai, dhyanagata venawa kiyai. And then a lot of problems started. To avoid that one, we have to keep, because of nobody in the world, no being can, even not the human being, even the all beings, we take the human being, can't keep concentrating on anything more than few minutes maximum. So you have to concentrate on that instruction. Therefore, it should be normally in this level, it should be around 5 to 6 minutes. Okay. Then you will get a little interval. That interval means you don't look at the Dhamma that time, so that you do your daily work, your routine work. You go for routine work. Whatever, anything on your routine work.
Then during that time you try to forget the Dhamma. You are not with the Dhamma then. Then you are out of the Dhamma. Then again you come to know that I have to start again this. Now I have to start my time meditation. Then with that first information, then you start again next one. Likewise, you have to keep these intervals, gaps. Then you will get more and more experience because the different experiences. Because of one time you do 5 minutes, then you have the intervals, then you do another 5 minutes. Then you start new starter, the press starts. Then you are in the press and you can end up with that one. පැහැදිලිද? එහෙමයි සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් තියෙන අවසරයි සමහත්. ඔව්. Then after the 5 minutes, if I'm not in that 5 minute meditation, I'm in the daily work, and then the kamatana comes into mind, should I reject it? Or should I catch it and try to be in, because that's what's happening now? No, that is where the problem is. A lot of people have this problem. That is where you have given the instruction. That also instruction is given already from the beginning. So that is you are doing your daily work now, your routine work. Yeah. That I can't concentrate on this time for my kamatana because I have something else to do. Yes. You don't see difference between your meditation time and your daily life. Yes. That is also the problem now. Yes. Then you should concentrate on that time for your that work, whatever you do. Suppose you are eating. So you have to concentrate on it, no? For that Yes. one, but you can't avoid coming kamatana in between. Yeah. That is also your experience, no? That is not you are doing, no? That is also coming. එහෙමයි සමහත්. Then you let kamatana come and go. Yeah. That's all. එහෙමයි සමහත්. Then you should concentrate on your work. Yeah. Then same experience when you start after that routine work, when you start your meditation, that same experience will continue from there. Because by that time your concentration on meditation, no? Yeah. For the meditation, you know, I need kamatana. You got the point? Yes. Because in the daily routine, you try to get everything on that. You don't get some experience on that, no? You don't get your habit on that one, no? Amen. So in life, what you have to get this kamatana as our habit, no? So habit එක ගන්න නම් අපි පුරුදු කරන්න ඕන. පුරුදු කරන්න නම් භාවනා කරන වෙලාවේ කමඨහන ගන්න වගේම අපි වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. එදිනෙදා වැඩ කරනකොට ගේ අතු ගන්නවා නම් ගේ අතු ගන්න වැඩේට අපි වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. එහෙමයි සර්. So you know that you get experience. Whatever I concentrate, I can get that experience. එතකොට මම ඉදිනදා වැඩ ටිකක් පහසුවෙන් කරනවා කල්පනා කර වෙන කල්පනා කර කමඨාන කල්පනා කරනවා වගේ කියන්නේ වෙන දේවල් කල්පනා කරනවනේ එතකොට. කුණු ටික අතු ගෑවෙන්නෙත් නැහැ අතු ගෑවෙන එක හරියට කරෙන්නෙත් නැහැ ඒකට වෙලාවට කරෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඔක්කොම ටික නිරෝල් වෙනවා ඔක්කොටම උත්තර ලැබෙනවා හරියටම කන්සන්ට්‍රේට් කරමින් කුණු ටික අතු ගාලා දානවා. Then that part is that activity is over. Yeah. Then I am relief of that one. එතකොට ඒ වැඩි නිදහස් ගමන් දැන් free නේ. Then you go for the meditation, you finish that also within 5 minutes. Again you go for your other work. Then වැඩින් වැඩි හැමතිස්සෙම තමන් ඒ වෙලාවේ concentrate කරන්න ඕන මොකද්ද? concentrate කරන දේ තමන්ගේ experience එකට අත්දැකීමට ලැබෙන බව you will get the experience. Then your desires or willingness to kamatahana will go up and up. ඔය කමඨාන්ට concentrate කරනකොට කමඨාන් නැවත එනවා කමඨාන් නැවත එනකොට වෙන සිතුවිලි වලට යාම නතර වෙනවා කියන experience එක ලබන්න පුළුවන්. එහෙම. එතකොට ඒක එදිනෙදා වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ අන්න ඒකයි. ඒ වෙලාවේ කමඨාන එනවා කමඨාන්ට ඇවිල්ලා යන්න ඉඩ දෙනවා. එකපාරක් ආවා එයා ගියා. එයාව තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. What you are trying to keep at that particular moment is your main purpose or your main objective at that particular time duration.
तो කෑම කනවා නම් කෑම concentrate කරනවා. වැසිකිලි ගියා ඒක concentrate කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් everyday ඔය lay persons has the problem of the thinking something differently 100% when they are doing something no. Yeah. රැකියාව ආරම ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනේම නේද? වාහනේ ලොන්ට ගොඩක් හරි ගිහිල්ලා ඔය කල්පනා කරගෙන ඇක්සිඩන්ට් කරගන්නේ. ඔව් සර්. ඒ කතා කරගෙන ඉන්නකොට වෙන කල්පනා කරගෙන ඉඳලා සමහරලාට වැරදි දේවල් කියවලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ. All problem because you are not concentrating on what you are doing. In other words, you are not giving your priority for you. You are giving priority for outsiders. Then you get more and more problems. Create more and more problems. But if you concentrate on yourself, and if you give your priority on yourself, what you are doing at that particular moment, then you don't get in problem. Somebody would have come and you would have knocking the door, doing something else. But anything, but you don't care. Yeah. Because you are on your work. Once you finish it, you will attend for that one. එහෙම නැත්නම් බච් කකා ඉන්නකොට දුවගෙන ගිහලා ටෙලිෆෝන් එක ගන්න ඕනේ. බච් කකා ඉන්නකොට දුවගෙන ගිහලා දොර අරින්න ඕනේ. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ අතන? තමා තුල නැවත වෛරයක් තියෙනවනේ. You are getting hate and hate no. Yes. Again and again you are developing hate through you. So what you have to stop. එතකොට instead of hate you have to develop your love. You should develop to love yourself, not to love outsiders. Once you develop love to yourself, it will automatically go to the outsiders, but you don't try to give them love. මේකයි අපි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න කමඨාන පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙලාවදී කමඨාන පාවිච්චි වෙනින් භාවනා කරනවා. ඒක සම්මුතිකාරයක්. අනිත් සම්මුතිකාරයන් කරන වෙලාවදී ඒ වැඩේට කන්සන්ට්‍රේට් කරමින් ඒ වැඩේ කරනවා. ඒතර භාවනා වෙලාවේදී වෙන මොනවාරි ආව ටක් ගාලා පන්නන්න පුළුවන් අර වෙලාවේ කමඨාන පන්නවා වගේ. You don't entertain that no. තේරෙනවද ඒක? එහෙම. ඒ අවස්ථාවේ දැන් සමහරවිට උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් කන අවස්ථාවේදී කමඨාන එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. It doesn't matter. Even it comes, that is outsider. By that time it is outsider. Yes. Because I am concentrating on my eating. This is my meals. So you have to see your tasting. එච්චරයි. එතකොට ඒක පුරුදු වෙන අපනහල. එතකොට කමඨාන වෙලා භාවනා කරන වෙලාවෙදිත් වෙන කවුරු ආවත් අර පන්නලා දානවනේ. ඔව්. මොකද භාවනා වෙලාවේදී කළ යුතු දේ අර වෙලාවේ පුරුදු කරගෙන අපි කරන්නේ. එහෙම. මම භාවනා වෙලාවේ කමඨාන පන්නුවා නම් කමඨාන ගත්ත වෙලාවේදී අනිත් අය පන්නන්න එපා එතකොට. You can't no argument against that no. No. And that is the lesson you have to get. That is the experience you have to go through. Then that will get used to it. So ඕනෑම වෙලාවක you don't have much problems because you are concentrating on what you are doing at that particular moment. If you are talking to someone, you are concentrating on that talking. Then there is no way you will tell something else, no? No. Because you know exactly with whom I am talking now, on what matter I am talking now. So I have to consider on that one. So exactly it will flow starts and words coming gradually, no? So that is what we have to get rid of our daily problems also, but that will give us much help for the meditation too. Yes. So that's all. Anything else? So once එතකොට දැන් ඔය ඒ අවස්ථාවලදී කමඨහන like for example if you take something like an activity like eating while you are concentrating because this is not something we are doing, it's the process, right? So it could be thoughts will keep on manifesting during the activity, but in order to not go behind any of those thoughts or answer kamatana පාවිච්චි වීම ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් advice එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒ අවස්ථාවේදී
The question is not This clear. is based on my experience. So Question is not clear. So let's say I'm washing dishes and then the thought process එක නවතින්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. So ඒක නිසා එතනින් පිට නොයන්න dishes wash කරන තැනටම ආයෙ හිත යොමු කිරීම තමයි එතනින් වෙන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. That is what exactly explained now. Yeah. Then you won't get other thoughts, no? Exactly, ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකත් කමඨහනක් සමාන. What that is kamatahana. That time that is the kamatahana. Washing dishes is the kamatahana at that particular moment. Yeah. This instruction has been given from the beginning. But everybody who meditate, all meditators have confused it. Real problem. Yeah. They try to get the kamatana each and every moment. Yeah. Which you can't do. How can you live it? When you get more and more problems, you create. You are asking for troubles. Yeah. You can't do it because even this Buddhist monk, even he has forget the lay life and even he has go to this monastery or the Aranya and even he lives there, he has some routine work now. Amen. Until you become Arhat, you have routine work. Yeah. So routine work, you can't stop it. If you try to stop routine work, it definitely stop your meditation as well. Because meditation also part and parcel of the routine work now. Exactly. So what you have to experience through meditation, you have to experience other time as well. What you experience other time, that should go to meditation time as well. Then this is vice versa service, no? Yeah. භාවනාවෙන් අනිත් වැඩවලට උදව් කරනවා. ඒ අනිත් වැඩවලින් භාවනාවට උදව් කරනවා. You have to use that way. ඒතකොට මොනවා හරි කරන වෙලාවේදී ඊකට පිටින් එන මේ සිතුවිලි වලට definitely there is a solution on that, no? Absolutely, Swami. එතකොට ඒක පටන් ගන්න එක කියන්නේ හැම වැඩක්ම පටන් ගන්නකොට මම දැන් පිටං හොදන්නයි යන්නේ. මම දැන් නාන්නයි යන්නේ. එතකොට මම දන්නවා I am going to the bathing. Going to bath. Then I am going to bath means so I must consider on the bathing. කොහොමද වතුරට යනවා දැන් ඒක මොකද වෙන්නේ? එතනත් there are lot of experience you can get. ඔව්. සබන් ගන්නවද අරවා මේවද ඔක්කොම ටික බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ගියා නම් ඉක්මනට නාලා වැඩේ ඉවර කරගත්තා. ඇවිල්ලා අනිත් වැඩේ කරා. එතකොට තමන්ගේ දවසේ මොනම වැඩක්වත් ඒ වැඩේ වෙලාවේදී වෙන දේවල් එක පටලැවෙන්නේ නැහැ. පටලැවෙන තියෙන සම්භාවිතාවය get reduced no. අන්න ඒකයි අපි මේක පුරුදු කරනවා. අපි ප්‍රැක්ටිස් එක කියන්නේ ඒකයි. අපි මේ භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ එකපාරටම රහත් වෙනවා නිවන් දකින්නවා කියන එක නෙමෙයිනේ. Until you become the arahat, you have to live in the society no. එහෙමයි. So at that times you have tried to get reduce of these your number of daily problems. Problems අඩු කරන්න නම් ඒ කරන වෙලාවේදී ඕනෑම වාහනයක් drive කරොත් එහෙම හරියට concentrate කළා. වාහනේදී වෙලන් තියෙන accident අරව මේව අනවශ්‍ය දේවල් සියල්ල ඒ වෙලාව නතරලා යනවනේ. But in your countries, I mean much, but in our countries, especially in Asian countries, all drivers are driving the vehicle while talking through telephone, using telephone. Some might even use the telephone for the messaging at that time. Likewise, very dangerous things, no? අපි ජීවිතේ පුරුද්දක් නැති නිසානේ එහෙම වෙන්නේ. නැත්තම් ඒ වෙලාවේදී ටෙලිෆෝන් එක ඕෆ් කරලා පැත්තකින් තියන්න බුණා. නැත්තම් ටෙලිෆෝන් එක වදින්න බුණා වැදුණයි කියලා ගන්න ඕනේ නැහැ තමන්ට අනිවාර්යයෙන්. අන්නේ தත්ත්වය අපි ජීවිතේට හුරු කරගන්නවා. that is the අපි easy life නේතකොට. ඒක තමයි අත්හැරීම කියන්නේ. ඒතකොට ඌ අත්හැරලා ඒ වෙලාවේදී කරන වැඩ විතරක් කරනවා. අනිත් සියල්ල අත්හැරනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලි සම්මාන්ස.